and it got cut in the midway. Now അത് fix ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. Now I went to the Wi-Fi router configuration and fixed this DNS IP address issue. And now the network is working pretty fine. Yeah. So അതായിരുന്നു പഴയ സ്ട്രീമിൽ. And what we were doing is this. Then in our past stream, we decided to explore Hiddify API. Where a pending task was Telegram Iranian people reach out, and we decided to postpone that later because it's a little bit boring. Now we are gonna continue the work that is understanding Hiddify use API, how to use it, how do we link it with our custom code probably that we're gonna write. And our intention is to send a VPN user profiles connection URL automatically to a user who completes the payment ideally. But initially, we will delay. So whenever you click a button, it should go their email inbox, or it should be displayed on the screen, the connection URL. So that is the objective that we have. Okay. Anything else? No. Okay. What we need like walk-all we will get a better clarity. Need is the API required to send the connection URL to a user via email, or at least to display on the screen. Okay. Yeah. And പഴയ സ്ട്രീമിൽ നമ്മുടെ ഡാഷ്ബോർഡ് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. And now it's actually working pretty fine. And it turns out to be the issue was completely in the DNS resolving part. ഞാൻ റൗട്ടറിൽ പോയി ശരിയാക്കി. Yes, this is working. GitHub is working. Refresh. Yes, GitHub is working. Internet speed is pretty good, 30 Mbps. Close. Okay. The പഴയ സ്ട്രീമിൽ നമ്മൾ പകുതിക്ക് വിട്ടത് ഹിഡിഫൈൻ്റെ repository readme പോയിട്ട് API ൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. So we are going to the Hiddify manager, and there will be some section that talks about API. No, zero match found. Quick installation symbols. Okay, supported protocols also fantastic features. Supported operating system speed test. Okay. Okay, installation explain. Okay, we'll go to that doc, tutorials and wiki doc. ഇതാണത്. How to use API. Okay, there is a specific section made for it at the very end of this talk. How to use API for Hiddify Manager project. Comprehensive documentation. Okay. Enable remote control. And this code will be I want to install the function to API. Okay, inside our admin panel settings in API there is section, and I didn't know that. Okay, here it is. Yeah, no kid now. I forgot that this is the source for it. Okay, we have a clean document powered by stoplight. What is stoplight?
What's a service? Oh, basic plan than $41 per month. I wonder how this open source Hiddify framework is able to. They can, and they are getting fund. പക്ഷേ $41 per month കൊടുത്ത് ഈ സർവീസ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അവർക്ക്? Whatever, this is none of the things that we need. ഇതിൽ admin endpoint, get all admin, create admin, delete admin, get an admin endpoint നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. യൂസർ endpoint ആണ് വേണ്ടത്. Get all configuration ആവശ്യം വരില്ല. Get app API, info API, create a user ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Get a app API info, create user അല്ലേ? I forgot to start the timer. Currently 6 minutes past. We will set it around 40 minute streak. Above, yeah, the total time would be 46 minutes then. കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. Or 34. So the total time would be 40 minutes, not 46. Okay, what we need is a user, create user API. ഇതൊക്കെ എന്താ സാധനം? Get a panel for ping pong നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. Ping pong get ഇത് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ we will close this tab. പിന്നുള്ളത് admin. There it is. It's inside. It was inside the admin. നമ്മൾ അഡ്മിനുള്ളിൽ ആയിരിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. Create a user. Okay, there is a I I don't know what is our API key and where we get that. I don't know how that works. You know what to think. Proxy path. If we send proxy path is asking. Proxy path in the സാധനം. What is proxy path? Okay, request sample. Here header content application slash JSON. What is proxy path? The best thing I like, one thing that I really like about Arc browser is that we can directly chat with the website from the search panel. So what is proxy path? Okay, അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ അതിനെ പറ്റി ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. We'll go to overview and see. ഇല്ല അല്ലേ, വേറെ ഏതിനെങ്കിലും okay, I think proxy path is asked everywhere. അപ്പോൾ proxy path എന്താ? I think it's the URL.
Hmm. I got it. I got it. It's the. I think this is the proxy path. Where is it? Hmm. ഉം, ഇതിലൊരു കമന്റ് ആഡ് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. Add from API added by UUID null then ഇടാൻ മതി. I don't think that is important. Enable true. Is active true. Okay. Yes, sent unauthorized because of the API key issue. So where do we get the API key? ഇതിപ്പം ചെയ്യുക API. Should we need? No. 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 ഇവിടെയല്ല API key. Was it under the settings? General settings. General ഉള്ളിലില്ല. Search. ഇല്ല. API section is not available inside the settings. Advanced കൂടെ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ഇല്ല. Very advanced setting. Okay, this is the proxy path. It is written here. അത് തന്നെയാണ് original. Yes. അത് തന്നെയാണ്. Actually, it has to be kept as a secret. I don't mind as of now. Once we get launching, we will reinstall everything, and then we're gonna get a new proxy path. And the domain will be lesser VPN for now, as long as we get banned by the Iranian government, futuristically speaking. Proxy path for clients, VMS path, VLS path. Okay. Wrapper identity, shadow soap. Okay. API keyword illa. Action settings, proxy status. I haven't seen this page before. This is cool. നമ്മൾ ഓരോരോ പ്രോക്സി ഓരോരോ പ്രോട്ടോകോൾസിൻ്റെ ലേറ്റൻസി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പേജ്. ദിസ് ഈസ് ക്ലീൻ. Hide unavailable proxy automatically resolved connection. Okay. Overview, rules, connection. Oh, if we connect, let me try connecting to this VPN via my phone. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണക്ട് പ്രൊഫൈൽ ഇല്ല. So we'll do one thing. Okay, I think we are getting distracted a little bit. ഓക്കെ, നമ്മൾ API ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ജസ്റ്റ് പേജ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ. പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് APIയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകാം. This is my profile. I will create a new one. Oh, hey. These are the two people whom I found on Reddit, and they actually use a little bit like ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ പറ്റുക? ഇവരുടെ ഒരു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് 0.10. ഓക്കെ, ഇത്രയും GB. ഓക്കെ, they haven't even used 100 megabytes. Fine, but I wonder why haven't they used even 100 megabytes?
Added by order. Okay. What were we trying to do? Okay. This is my laptop. This is my this is actually my MacBook. This is the default one which it came with. Okay, we'll create a new profile for my iPhone. ഇങ്ങനത്തെ വേറെ സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. And I will scan this QR code. So, we'll go with the VLS protocol, and it's the thing is loading. Latency കാണിക്കുന്നില്ല. Okay, I will try connecting. Okay, now it's connected. We'll go to a speed test just to make sure that the connection is working well. Go. It's okay. The connection is uh, working well. It is in the downstairs Wi-Fi. Speed is also not really bad. Okay, connection work ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So we'll go here and see if the connection is coming in the proxy status dashboard connection. ഇല്ലല്ലോ, my phone is actively connected. So ഈ ഡാഷ്ബോർഡ് active connections കാണിക്കാനുള്ളതല്ലേ? Now the speed test is running, but still the connections, it's not displayed in here. കാണുന്നില്ല. Nope. I am not sure how this page works and how to use it. Connections ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. We'll go back and refresh. We have used around 110 MB as of now. Okay. We were trying to do, what were we trying to do? We was trying to see the connection list of the actively connected client on that page, on this page. പക്ഷെ ഇതിൽ കാണുന്നില്ല. Okay, fine, whatever that. Maybe we will get back to our work, and that is getting the API key. When I was looking at this thing before, പണ്ട് ദുബായിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ കാര്യം നോക്കിയ നേരം ഞാൻ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, the UUID itself is a connection key, API key. The UUID itself is an API key. What does it mean? നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് നോക്കാം. Okay, now we are in the create a user page. We have given this as an API key. ഇത് proxy path അത് ശരി തന്നെയാണ്, and we are trying to send an API request. The before
പഴയ API request and response was unauthorized. Let's see what's going to happen now. Yeah, ready ആയിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് എപ്പോഴോ ഒരു വായിച്ചൊരു ഓർമ്മ. The API key is the UUID of the admin. So multiple admin will be having multiple API keys. This is the one added from API. Yeah, name നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല തോന്നുന്നു, but and the expiry date is 6 years ago. So yeah, basically we got it. The thing is working. Stream live and yeah. Basically we got the API. We are able to create a new user account using API. And let's see why this is marked as inactive. Because there is some date parameter, expiry date parameter given inside the body of the API request, and that is set as 6 years ago. പഴയതിലോട്ട് പോയി നോക്കാം. Private key, public key, enable. Okay, enable നമ്മൾ there can be two reasons. Enable by default false ആക്കി കൊടുത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇവിടെ enable inactive ആയിരിക്കുന്നത്, or expiry day ഒരുപാട് പഴയ ഡേറ്റ് ആയി കൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി inactive ആയിരിക്കാം. Let's see what the enable parameters. Enable true on it. So our account got inactive, is in the inactive state because of the primarily because of the date thing. Date start date, usage limit, expiry date illallo. Start date given as 2019. 2019 is exactly 6 years back. 6 years back. 6 years back ayalum, it shouldn't be marked as inactive unless there is some specific trigger. Expiry date illa. What is it written here? Expire. But here it is written as start date. That's weird. There is a Telegram ID. This may come in handy. If we are creating a Telegram bot to give the connection profile URL, we can mention their Telegram ID inside our API request. Okay, basically it is working. Should we build upon this or should we go to the next thing? ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു clear confusion ഉണ്ട്. It is written as start date 2019. It is okay. നമുക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഐഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ 3 months ആണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കാണുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ ഡിഡ് ദാറ്റ് 3 months കം ഇൻ. ഓക്കെ, പാക്കേജ് ഡേയ്സ് ഇവിടെ 90 days എന്ന് കൊടുക്കണം. 90 days is 3 months. സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്?
Okay, 0. Okay, so if it is 0, start date തന്നെയാണ് end date ആയി വരുന്നത്. Package day, okay, package days. It's written as 0. So we'll do one thing. Uh, start day null ആക്കി കൊടുത്താൽ എന്തായിരിക്കാം? If it is programmed very well, null ആക്കി കൊടുത്താൽ it should be coming as this day, present time, present date. And let's say package day as 30 and added from API, let's say 2 added from API. Identify ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് the second one ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, പ്രൈവറ്റ് കീ സ്ട്രിങ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ സ്ട്രിങ് എന്ന് വന്നത്. ഇവിടെ ഇവിടെ നെയിം. ഓ സോറി, നോട്ട് ദാറ്റ് തിങ്. പ്രൈവറ്റ് കീ പബ്ലിക് കീ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ. നെയിം ഇവിടെ ടു API, ടു added from API package is 30, start day null എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. Usage limit GB we have given as 0. So if we have given as 0, it should not be, the traffic should not be going up and down. Okay, let's send the API request and we got the response. Okay, refresh. Okay, in 30 days, that's good. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാർ, what does the star mean? പക്ഷെ വേറെ ഒന്നിനും ആ സ്റ്റാർ ഇല്ല. Edit. ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല. It's really hard to understand. Suppose നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യട്ടെ, ഒന്നും കൊടുത്തു, save. മറ്റേ ആ പഴയ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല, വേറെ പ്രൊഫൈലിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിന് കാണുന്നില്ല. There, reset package day, packages usage, user packages days. Yeah, how did they put this title? Edit number 6. What is 6 here? 1 2 3 4 5. Okay, 6. അവസാനം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആറാമത്തെ പ്രാവശ്യം എഡിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഇൻകംപ്ലീറ്റഡ്നെസ്. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ സ്റ്റാർ in 30 days വന്നു, that is a difference. And second thing is that there are few features missing. One is the reset usage limit and the package days. ഇതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. The mood കൊണ്ട് without reset. ഇതിന് കാരണം should be, I guess, because it is lacking the start date. It is lacking the start date thing. Start date date string. നമ്മുടെ start date null-ആക്കി കൊടുത്തു. 2025 hyphen 04 hyphen 25. Let us see what's gonna happen. Bad request. Sorry, yeah, it must be a string.
ഓക്കെ, പേരൊന്നും മാറ്റിയിട്ടില്ല, നമ്മൾ അതേ പേരിലാണ് പുതിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നത്. സോ ദർ ഈസ് എ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. യെസ്, there it is in 29 days. സോ ആ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇഷ്യൂ പോയി. ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ട ഇഷ്യൂ ഈ കാര്യങ്ങൾ, ഈ റീസെറ്റ് ഉണ്ടോ, മോഡ് ഉണ്ടോ, യൂസേജ് റീസെറ്റ് ഉണ്ടോ, ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ? ഇതുണ്ട്, മോഡ് ഉണ്ട്, ബട്ട് യൂസേജ് ലിമിറ്റിൻ്റെ റീസെറ്റ്സ് ആണില്ല, ബിക്കോസ് probably because we have given it as 0. So yeah, so what is the takeaway here? The takeaway here is we'll go to the thing. Better to add start date and usage limit on the request body of the API call. The reason is, if we omit that, there are few options missing on the admin panel, which may cause difficulty in manually adjusting it later. Oh, yeah, I think this would be enough. There is one more takeaway. API key is the UUID of the admin. It can be taken from admin panel from the sidebar. Awesome. What else? So we were able to kind of slightly figure out how the API is working, and we successfully created 2 new user accounts using API. Yeah. So how is this beneficial for us in any kind? Two things. How are we going to call the API? Two things that is currently in my mind is, one, if we make a web page and let user to create an account from there, we can call this API from our server if the payment is successful. Cool. So WordPress ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ WordPressന്റെ ബാക്കെൻഡിൽ നിന്നും പേയ്മെന്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആകുമ്പോൾ we should call this API. And oh wait, നമ്മുടെ എഫേർട്ട് പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. Whenever we are calling an API, we should get that. What is the response? What is the response that you're in? നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തി, ബാക്കെൻഡിൽ യൂസർ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, but what is the response for the API call? That is very important. Okay, added UUID. ഈ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ UUID would start with 5 something.
ഇതെന്ത് UUID? ഇത് വേറെ ഏതോ UUID ആണല്ലോ. Okay, added by UUID. Okay, original UUID is here. 11380. 1138029. Okay, അതാണ് കറക്റ്റ്. ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊഫൈലിൻ്റെ UUID കിട്ടുന്നുണ്ട്. പാക്കേജ് ഡേയ്സ് ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ഡേ ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാരാമീറ്ററിൽ കൊടുത്തത് തന്നെയാണ്. ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുത്തത് തന്നെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരികയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരമുള്ള സാധനമൊന്നുമില്ല. എക്സെപ്റ്റ് UUID. ക്രിയേറ്റഡ് യൂസേഴ്സ് UUID ആണ് എന്നത്. ഓക്കെ, യെസ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് we really want is a യൂസറിൻ്റെ VPN പ്രൊഫൈലിൻ്റെ കണക്ഷൻ URL. I will show you what I meant by that. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഐഫോണിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ user profile, and when I click here I will get a URL. Actually, you guys can use this URL if you want to connect, and if I paste here it will take me to a page which looks like this. Basically ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ API നിന്നും യൂസർ പ്രൊഫൈൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിരിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത യൂസർ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ UUID കിട്ടും. ആ UUID വെച്ചിട്ട് we should get a page, URL of the page which looks something like this. ഇതാണ് ആ URL. Okay, we'll go here and observe this one. See, ഇവിടെ vpn.com slash എന്തൊക്കെയോ ഒരു സ്ട്രിങ് slash some kind of UUID looking thing slash hashtag name of the profile, name of the user account. That is the structure of the URL that we are having. ഇത് UUID ആണോ എന്ന് ആദ്യം ഉറപ്പ് വരുത്താം. So iPhone എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊഫൈലിൻ്റെ UUID should start from 8B72681. 8B72681. So that is perfect. And the second thing that we need to verify is what is this SE4WBU. I don't know what is that. SC4WBU. We have seen some endpoints in the settings. ഇതിൽ പോയി ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. Very advanced setting. There. SC4WBUWF ending in MF. Perfect. So ഇതാണ് proxy path for clients. ഇതെന്താ ഇതിങ്ങനെ secret proxy path, hide the proxies from the government and bot. Okay, maybe if the government or bot is trying to find out a proxy path, അവർക്ക് ഈ ഒരു റാൻഡം സ്ട്രിങ് ഇല്ലാതെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും റാൻഡമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ VMSനും VLSനും ട്രോജൻ എല്ലാത്തരം പ്രോക്സിക്കും എല്ലാത്തരം പ്രോട്ടോകോൾസിനും ഓരോരോ പ്രോക്സി പാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
Okay. So നല്ല മൂഡിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ നീട്ടാം. We'll put 10 more minutes. Time is 10:13. 12 മണിക്ക് ഒരു സിനിമയായിട്ട് തുടരും. ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പോകണം. Cool. So where were we? Mm. Finding the proxy. What is it called? Proxy path for client. Okay, അപ്പോൾ ആ URL proxy path for clients എന്നാണ് പേര്. അത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം. Okay. So നമുക്ക് കൊടുക്കുന്ന API റിക്വസ്റ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് we will get this, and we know this, but we don't know the name. Do we? നോക്കാം. It is definitely not the comment. Their name. Oh, so what are we gonna do if the name is having a space in it? That's a challenge. Users we will try to get the original URL of this one. Okay, it's clear from here that the space is replaced by hyphen. So ഞാൻ ഇത് കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. So the format would be URL plus ഇത് ലിങ്ക് ആണ്, പാത്തല്ല. Proxy path for client plus what is this? UID of newly created profile plus അല്ല സ്ലാഷ്, എല്ലാവരുടെയും സ്ലാഷ്. സ്ലാഷ് pound name. ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഇനി എന്താ പറയുക? നെയിം അതിൽ റീപ്ലേസ് if the name contains space, replace it with hyphen. Cool. എല്ലാം ഓക്കെ ആയല്ല. അതാണിത്. Okay, so why did we do this? And because I was not sure there would be an API to get the proxy link for clients. അപ്പോൾ API ലിങ്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ യൂസർ പ്രൊഫൈൽ APIൻ്റെ റെസ്പോൺസിൽ നിന്നും നമുക്കിത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇഫ് വി ഹാവ് ദിസ് തിങ് proxy path, ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെസ്പോൺസ് ഒന്ന് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. But still we're gonna see if there is an API for that or not. Get details of a user.
Other is seems interesting. UUID. We will copy this UUID. Send UUID. Okay, ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് വേറൊന്നുമില്ല. Mode last online, last reset time, enable package day start day, അതുപോലത്തെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളതിൽ URL ഇല്ല. ഇതെന്താ? We don't know what this is, and the response is invalid request. ഇതേമേ അധികം ഇരിക്കേണ്ട, നമുക്കത് ആവശ്യമില്ലാത്തതായിരിക്കും. Server status. Fine. Update an admin അല്ല, get an admin അല്ല, delete an admin അല്ല, create an admin അല്ല, ഇതല്ല. All configs for configuration. What does it even mean? Oh, this gets a list of all configuration that is available. API key and API path and admin path. Panel links. Panel links. Ah, this is interesting. If before I talk, I just need to verify one thing. Edit. URL. Client proxy path. UUID. Better than IP. If you're watching this, you don't want to bother. But it's not here. It's not in here. Okay. Okay. We will. This is the client app, by the way. We'll try to create a new profile. ഇപ്പം നമ്മൾ API വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊഫൈൽ നമ്മുടെ ക്ലയൻറ്റ് ആപ്പിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. This is the URL. And what I'm going to do is I'm going to delete the end part of it. ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? Test string. Fine. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നടന്നില്ല. And it will work, I'm pretty sure. I don't want to connect because നെറ്റ്വർക്കിനെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട. I'm deleting this. Okay. New profile. Manual entry. Pasting it as it is. ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു. നെയിം കാലിയാക്കി ഇട്ടു. Save. Our name is required. There is pretty much no change. Appo, one thing that we can, one takeaway is that the last part coming after slash is optional. Okay, that can be safely assumed, I guess. Connect പ്രൊഫൈൽ സക്സസ്ഫുള്ളി ആഡായി കണക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും കണക്ഷൻ കൊടുത്താലും കണക്റ്റ് ആവേണ്ടതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഡൺ.
name continue. Okay. Where are we? Continuing the search for an API. We don't know if it exists or not. എന്തെങ്കിലും ഒരു client proxy connection link ഇതുപോലത്തെ client proxy connection link API ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. We'll continue that. View log അല്ല, current admin info അല്ല, server status അല്ല, update user usage അല്ല, list user of. I'm gonna put 10 more minutes. Update user usage, list user of current admin. Okay, അപ്പോൾ ഓരോരോ അഡ്മിന് ഓരോരോ യൂസേഴ്സ് ആണല്ലേ there. I'm not sure why it has been architectured in that way. Create a user ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ട് get details of a user try ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് update a user. Update a user's body is very similar to create a user's API body request. Patch on. Okay. API admin ഉള്ള ഈ സെക്ഷനിലുള്ളിലുള്ള APIs-നെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണയായി. We will explore what is this section, and this section. API panel, it's basically useless, I guess. ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വരി ചെയ്യേണ്ട. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഈ രണ്ട് സെക്ഷനെ പറ്റി ഉള്ളിലുള്ള APIs എന്തിനുള്ളതാണെന്നുള്ളൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ വേണ്ടത്. Get all configs API. Invalid. Proxy path correct ആണോ? Proxy path correct ആണ്. Hiddify API key correct ആണ് because that's the same API we were using before. Then why? No idea. Get app API. ഇതും invalid. ഇതും invalid. ഇതും invalid. അപ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്സി പാത്തിൽ ഇത് പ്രോക്സി പാത്താണ് ഇതിലിവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. APIക്ക് എന്തായാലും അഡ്മിൻ യൂസറിൻ്റെ UUID തന്നെയായിരിക്കും. So I'm little bit no, it is asking proxy path. ഇവിടെ proxy path തന്നെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So it should be a proxy path. It should be the it should be no, this is the proxy user. We'll try this. Get all config API, proxy path, send. Unauthorized. Because with this is the Hiddify admins UUID. Instead of that, we can try the user's UUID. Yeah, it is working. So get all config API എന്നുള്ളത് ഒരു യൂസർ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ API underscore user. Let's not write it.
the APIs are into 4 sections. One, an API underscore admin, ping on the API underscore user, yeah, copy ചെയ്ത് paste ചെയ്യാൻ പറ്റും. Conflict. API underscore user by UUID. So by UUID. API underscore no, API underscore ഇതാണ്. This is the API used that can be used by API key is the UUID of the user, UUID of the admin. ഇതൊന്നും എവിടെയും കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ വേണം. അത് എഴുതിയിട്ടില്ല, കാരണം it should be written here, somewhere here. Fine. Was there an easy source to get all of this information? Hopefully not. ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ മതി. Okay, API key is the UUID of the admin. അതിനുശേഷം proxy path is the admin proxy path. Is the admin proxy path from settings and ഉള്ളിൽ ഏത് section? Very advanced settings. ഇതൊക്കെ എഴുതിയത് I think these are written by some Iranians. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ very advanced സെറ്റിങ്ങും അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. It's little weird to see their categorization. Okay. API user, this endpoint has to be, these endpoints are the ones that is requested by users. The API key is the UUID of the user. Proxy path is the proxy path of the user, of the client. Client എന്നല്ല ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന clients. Okay, ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. This is clear? Okay. We will see what is the, okay, we are at currently first API under the category API users. ഈ API റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൊടുത്തിട്ടില്ല അല്ലേ? ഈ API റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് വന്ന റെസ്പോൺസ് ആണ് what is this? Clash meta, clash, singbox, vless.
Syncbox reality TLS. Okay, here is the thing. EAPI EAPI request കൊടുത്താൽ it will give us a set of configuration that we can use for our proxy connection with Alexa VPN server. അത് ഒരു സിംഗിൾ സാധനമല്ല. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് VLS പ്രോട്ടോകോൾ അതിന് ഒരു കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്, VMS ആണെങ്കിൽ വേറെയാണ്, ട്രോജൻ ആണെങ്കിൽ വേറെയാണ്, വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് VLS ട്രോജൻ, VMS ട്രോജൻ, അതിൽ തന്നെ പല പല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. SS പറഞ്ഞൊരു പ്രോട്ടോകോൾ, ഹാവ് നോ ഐഡിയ വാട്ട് ദാറ്റ് ഈസ്. അതിനാണെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ ലിങ്ക് ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. That's cool. I'm just putting 10 more minutes. എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം അറിയേണ്ടത് ഇതാണ്. ഇത് ഈ URL is the configuration URL of SS protocol. ഇതിൽ യൂസർ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ UUID ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ it would bring us a lot of trouble because they can reuse the same URL without creating a user profile. അതൊരു ഓപ്പൺ ഡോർ പോലെയല്ലേ ആ UUID authentication ഇല്ലെങ്കിൽ. Okay, we will copy the UUID. ഇല്ലല്ലോ, ഇതിൽ UUID ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഈ UUIDയുടെ SS-ൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷൻ ലിങ്ക് ആണ് ഇത്. We will check for a different UUID's SS configuration link and will verify whether it's same or not. Okay, ഈ configuration link in the response is basically this one. I'll show you. V2 box. See, this is the profile. iPhone എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രൊഫൈൽ ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തില്ലേ, അതാണിത്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് a QR കോഡ് മാത്രമേ സ്കാൻ ചെയ്തുള്ളൂ. So what this does is it actually request ഈ get all config API അത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നിട്ടാണ് ഇത്രയും ഉള്ളിലുള്ള പ്രൊഫൈൽസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. Let us see if it has SS profile. VLS, there it is, SS. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ബട്ട് ഫോർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഫൈൽ. ഐഫോണിൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലല്ലാതെ കോപ്പി ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഇതാണ് ബേസിക്കലി സാധനം, അത്രേ ഉള്ളൂ. എഡിറ്റ് ബട്ടൺ ഇസ് ദർ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ UUID കാണുന്നില്ല. SS പ്രൊഫൈലിൻ്റെ അവിടെ പോവാം. ആദ്യം കാണുന്ന SS പ്രൊഫൈൽ, ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് മോർ ദാൻ SS. one SS config. ഓക്കെ, ഈ URL എന്തോ ലിങ്ക് ഉണ്ട്, യൂസർ നെയിം ഉണ്ട്, പക്ഷെ പാസ്വേഡ് ഉണ്ട്. Everything is structured in this single string.
which is difficult for us to find. പക്ഷെ അത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയി വരുമ്പോൾ പാസ്വേഡ് ഇതാണ്, പോർട്ട് ഇതാണ്, അഡ്രസ്സ് ഇതാണ്, റിമാർക്ക് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എസ് എസ് പ്രോട്ടോക്കോളിൽ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണുള്ളത്. ഐ എം കോപ്പിയിങ് ദിസ് ആൻഡ് പേസ്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഇത് എൻ ഇസഡ് എന്ന് തുടങ്ങുന്നു. ടു യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു അവസാനിക്കുന്നു. അതെവിടെ? അത് ഇതിലില്ലല്ലോ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല. Weird. Sorry. This is basically different profile. ഇത് വേറെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ സ്ട്രിങ് ആണ്. We were making a mistake. ഓക്കെ, ഇത് എസ് എസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വി എം എസിനുള്ളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ യു യു ഐ ഡി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എസ് എസിനുള്ളിൽ യു യു ഐ ഡി ഇല്ല. ദാറ്റ്സ് ആൻ ഒബ്സർവേഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഡൺ. ഓ മാൻ, ഈ പിങ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണല്ലോ. ഇത്തിരിയല്ല, നല്ലോണം കൂടുതലാണ്. 1231 milliseconds. Usually it comes around 200. This is a little slow. നമുക്ക് ട്രോജനിലോട്ട് മാറി നോക്കാം. ടൈം ഔട്ട്. That's bad. VLS. I think I have not explicitly enabled Trojan. 1191 is still 1500 is still a little slow. Okay, speed is another part. നമ്മളിപ്പോൾ അത് ചെയ്യാനല്ലല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. Fine, where were we? Okay, I was showing this. ഈ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ കാര്യം ഫോണിൽ കാണിക്കുകയായിരുന്നു. And we also going to compare this SS protocol for a different UUID. So this is the UUID of 11380. ഏത് UUID ആണ്? അത് മാറ്റി വേറെ SS പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ സാധനം വെച്ച് നോക്കാം. 11380 is the second ones. We will take this UUID, come here. Oh shit, I copied again. All copy, all paste, send. Okay, send. ഇത് വന്നു. SS പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ഇത് നോക്കാം. Here, this is the one. ഇത് തന്നെയാണോ? Will come from the beginning. SSSS അതല്ല, VLS Trojan VMS VLS Trojan VMS Trojan VMS SS. ഇത് കോപ്പി ചെയ്തു, ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു. No, it's different. It is clearly different in this part. ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ it's same till where TJWP 6006T ഇതുവരെ സെയിം ആണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് വ്യത്യാസമാണ്. let us see. നമ്മളിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. shit.
SS. Mm, 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 mm. Password was NZC4. അത് ഇതിലെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? NZ. Capital N അല്ല. Capital N, small letter Z, small letter L, small letter Z. ഇല്ല. So password is the one which is changing എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് assume ചെയ്യാം. So ഇതുവരെ എന്തോ സെയിം ആണ്, അതിനുശേഷം പാസ്വേഡ് മാറുന്നുണ്ട്. So uh, it is safe that this URL is different for different users. അത് വലിയ ആനക്കാര്യമൊന്നുമല്ല, വെറുതെ ആലോചിച്ചത് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. ബട്ട് that the little bit of doubt factor came into my mind. That's why we are manually verifying if it is different or not. Okay, that is sorted. Cool. What time is it? 10:44. The live stream ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി 1 hour 12 minutes ആയി. We'll continue for 10 more minutes. Okay, so first API underscore user la get all config API ന്റെ purpose മനസ്സിലായി. Get app API. What is this? Icon URL. Where is this coming from? Okay, this gives the URL of the app that has to be installed on the user's client device. That can be Android, iOS, Windows, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും. ഞാനിവിടെ iOS എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് wait. Oh, yeah. The thing is that we can use a number of client app in order to connect with our Alexa VPN server. അതിൽ ഒരു ആപ്പ് മാത്രമാണ് ഹിഡിഫൈഡ് ആപ്പ്. അതിൻ്റെ URL ആണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. എവിടെ ഇത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യണതൊക്കെ. There, Hiddify proxy and VPN. This is the Hiddify app. Second URL visit ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ Singbox. This is also പിന്നെ കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന Mac app ഉണ്ടല്ലോ. We'll close this. There is a small lag. This is nice. I will try installing. So the point being, there are few apps that work with a configuration URL that we are providing. I'll name ചെയ്യാണെങ്കിൽ on the Hiddify, on the Syncbox, on the Steriland, Sterile, Stash, Shadow Rocket, Foxray, കുറേയുണ്ട്. കുറേയല്ല, I mean 5 to 6. അതാണ് ഈ API കൊടുക്കുന്നത്. That is clear.
And the next one is get info API. Then the queue information, admin message, URL, brand icon, profile, remaining days. Okay, profile remaining days is a valuable one. Profile reset days. Okay, okay. Information, sir. നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Is there a API which gives the proxy link for client? Actually, we can use this one. Get info API can be used. Get info API can be used to get the proxy link for clients. QR code in the URL basically, because it's here profile URL. ഈ പ്രൊഫൈൽ URLോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് ഈ പേജാണ്. This is what we need to give it to our end user finally. പക്ഷേ ഇതിൽ റീബ്രാൻഡിങ് ഒക്കെ ചെയ്യണം. ഇതിൽ ഹിഡിഫൈൻ്റെ പേരുണ്ട്. There are a lot of Hiddify branding support. Then the view more goes to the Telegram. Yeah, just need to remove the branding of the Hiddify, even it's inside the QR code. Man, I love this level of details they have given. Profile usage current. Okay. This is the API that can be used to get the entire information regarding the user profile. Patch info API. Okay, the patch ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I think patch is like editing, right? Update is patch. Update the language and the Telegram ID of the user. We're gonna see how the Telegram ID will be used. I don't know how. We can study about that later. And get empty proxies. Empty proxy. What does empty mean? I think tg://proxy question mark. ഇതിങ്ങനെയാണ് ടെലിഗ്രാം proxy link തുടങ്ങുന്നത്. empty proxyയും അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. Okay, this is nothing but the proxy link which can be set inside the Telegram app and will be used by the Telegram app. Telegram app-ന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു proxy link ആണിത്. But why do they call it as empty? If T is for Telegram, M എന്തിനുള്ളതാണ്? പക്ഷെ സംഭവം അതാണ്. It starts with TG, Telegram. This is clean. Cool. There are some other. Get short API. Hey, this is also nice. ഇതാണ് ആ user client proxy link.
നീളത്തിലുള്ള ലിങ്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം URL തന്നെ ഇത് തരും. If we put this one, it goes to that original long form URL that is clean. അതും രസമുണ്ട്. Or we can use form shortened link. Shorten in the spelling. That's nice. So basically API users എന്ന് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് API user by UUID. The secret UUID. The API key itself is a UUID of the user who is trying to access. If it is admin, they will be able to access admin. If they are user, they will be able to access the user APIs. Secret UUID എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. We'll postpone that for later. അതല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചതൊക്കെ ചെയ്തു. Our intention of the stream was to learn a little bit of the Hiddify API and get it working, so that this objective to send the connection URL to the user via email or at least display it on the screen. നമ്മളൊരു പുതിയ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ടാക്കി create and send. Create ചെയ്യേണ്ട സാധനം ഉണ്ടാക്കി. We have to figure out how we want to actually send the URL. പക്ഷേ URL എങ്ങനെ കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി. API key figure out ചെയ്തു. That is a UUID. ഈ കാര്യങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി while creating a new user. How are we gonna call the API? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകില്ല. We want to make, if you are making a web page and lets the user create an account from there, we can call the API from the backend of our website to get the proxy path for the client. അതൊരു വഴിയാണ്. Second way is to, if we create users, if we onboard users via Telegram bot, we can call this in the backend report. And send the as a message. Cool. ആ കാര്യം clear ആണ്. And we figured out how to create a proxy link for client. If we know this, ഈ കാര്യം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ, ഈ കാര്യം പിടികിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻഫോ API പറഞ്ഞ സാധനം യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് API പറഞ്ഞ എൻഡ് പോയിന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം. And I'm going to delete this one. This is not needed. This is the connection configuration for the SS protocol. God knows what that is. അതിനുശേഷം ഈ മൂന്ന് ഓക്കെ ഈ നാല് കാറ്റഗറിയിലുള്ള APIs-നെ കണ്ടു. ഇത് ക്ലിയർ ആക്കി, ഇതും ക്ലിയർ ആക്കി. And the pending is this one and this one. Inshallah, we will do that in the next stream. Okay.
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. Awesome. അപ്പോൾ ഗുഡ് നൈറ്റ്. And that's it, right? That is it. And the Telegram reshort is pending. And the entire integration of this API along with our front end or Telegram bot is also pending, which is a tedious amount of work has to go in there. And I've been applying it. Good night.